Okay, also, liebe Zuschauer, wieder ein neues Video. Und zwar, dieses Mal trägt es den Titel Why Black Desert Online Just Refuses to Die. Digga, das klingt nach einer Kriegserklärung. Er sagt einfach, warum Black Desert Online sich weigert zu sterben. Was ist los mit ihm? Er hat 118 Abonnenten, ist scheinbar neu auf YouTube, aber das Video ist direkt viral gegangen, über 7000 Aufrufe, 521 Likes, also viral für BDO-Verhältnisse, muss man sagen, ne? Aber ich bin gespannt. Bevor wir zu der Reaction kommen, Leute, nochmal kleiner Appell an eure Herzen. Ihr wisst Bescheid, da ist mein Code, Creator-Code Wacker. Wenn ihr in BDO dabei seid zu cashen, ihr müsst nicht cashen, aber falls doch, geht ihr auf Laden, Paket, Bündel oder A-Coins, solange ihr auf dem Kleinen spielt, nicht auf Steam, Steam geht leider nicht, könnt ihr hier beim Aufladen einen Code angeben und wenn ihr da Wacker eingebt, habe ich gehört, habt ihr 10% höhere Chancen auf Erfolg. Pendisto, Pendebo, Penblackstar, egal was. Ja, wirklich. Natürlich nicht Already End. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich muss es aber sagen, damit die Leute meinen Code da eingeben. Damit ich mir endlich eine bessere Scheiß-Kamera leisten kann. Also mich haben einige Zuschauer auf Discord angepinkt und haben gesagt, guck dir das mal bitte an, unbedingt Wacker. Wirst dich freuen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, aber ich habe es mir noch nicht privat angeschaut, also let's see. Sit back and ask yourself why. Sometimes you have to just sit back and ask yourself why. Why is water wet? Why is the sky blue? Why is Black Desert Online still alive in 2023 despite seeming... Weil es eines der besten MMOs ist auf dem Markt, hat die schönste Grafik als MMO. Es hat ein sehr schönes Kampf-Action-System. Es ist Fast-Pacing. Es ist kein Tap-Targeting. Und GM Luffy ist der beste GM der Welt. having one of the worst reputations in the entire MMORPG market. Pay-to-win systems, huge microtransaction cash shop, insane amounts of grinding, one of the most oppressive and most convoluted enhancement systems in the entirety of gaming, RNG hell gambling simulator progression, PvP desync issues, brutal learning curve, no raids or anything like raids from other MMOs. Es gibt Raids, Black Shrine ist sowas wie ein Raid, ein Bossfight, 5 Bosse pro Woche kannst du machen. Attraction ist auch sowas wie ein Raid, 5 Leute gehen rein, ja, und hoffentlich auch 5 Leute wieder raus. Es gibt 3 verschiedene Dungeons, das ist auch sowas wie ein Raid, also keine Ahnung, den kannst du jeweils zweimal machen, also 6 Raids insgesamt, plus die 5 Boss-Rushes pro Woche. Berserker players flagging and dismounting your low-level character, killing your horse and throwing you off a... Low-Level-Charakter kannst du gar nicht töten im Forced PvP im BDO. Unter Level 50 kann man niemanden im Forced PvP töten. Cliff or suplexing you into a river for no reason. MMORPG players who have been in the space for a while have likely heard many, if not all of these complaints about BDO for years. But despite all of the complaints and general bad press surrounding the game has not only survived, but thrived. Black Desert was Pearl Abyss's first game, the studio being founded only in 2010, with the game's Korean version being playable in 2014 and Western release in 2016. The game's success was enough to further fund a console version of the game, which has done surprisingly well, as well as Black Desert Mobile, which was less of a direct port and really an entirely new game built for mobile from the ground up based on the Black Desert framework. But it doesn't end there. Revenue has been strong enough from the Black Desert IP alone for Pearl Abyss that it allowed them to purchase EVE Online development studio CCP Games as a subsidiary in 2018, as well as start production on 3 entirely new game IPs. The action-adventure RPG game Crimson Desert, the open-world Pokemon-esque charming Doke V, which looks like an awesome game, by the way. And at this point, an announced but little known as of yet shooter titled Plan 8. And before you think, oh, it's Chinese mobile money or something along those lines, which is a rightly fair judgment. Die Spiele, die gerade gezeigt wurden, sind die nächsten Projekte von Pearl Abyss, ne? Crimson Desert ist ein Action-RPG, so ähnlich wie Dark Souls oder so. Dann Doke V ist sowas wie ein Pokémon-Abklatsch, nur irgendwie viel süßer und viel schöner. So wie man es halt von der BDO-Engine gewohnt ist. Und dieses Plan 8 ist halt so ein Shooter-Game, da werden die Leute sich irgendwie gegenseitig shootern, ne? Also, ja.
judgment considering today's gaming market. You can see from this snapshot from Pearl Abyss's 2022 quarter 4 financial report that the majority of their revenue is not only from PC over console and mobile, but that their most profitable region is actually NA and EU, beating out Korea and the rest of Asia combined, which is relatively unheard of in the gaming space for a Korean title. Needless to say, Black Desert has not just been hugely successful as a game, but insanely profitable for Pearl Abyss as a company. But the question remains, why? And here's where the opinions come in, and I'm going to give you mine. Hat da auf seinem Desktop-Hintergrund Diablo? Ist das ein Diablo-Desktop-Hintergrund? Du machst hier BDO-Video und hast nicht BDO-Hintergrund? Bitte, Leute, darf ich? Bitte, darf ich? Darf ich, Leute? Bitte? In order to properly understand what I want to say, however, we need to go back. Back to 2004 with the release of the monumental behemoth that was World of Warcraft. WoW was so huge in its success that it became a household name. It had celebrity TV commercials, South Park episodes, Horde and Alliance, Mountain Dew cans. It reached a peak that no MMORPG will probably ever reach again. Its success was so massive that it acted like an MMO black hole that absorbed nearly every player in the space into it and left nothing for most of the other games in the genre. And with that great success came lots of hungry businesses. And here's where the problems begin, where instead of gaming companies in the space wanting to create and innovate their own MMORPGs, they simply decided to try to emulate World of Warcraft instead. For years, it seemed like every MMORPG that came out was touted to be the next WoW, that it was going to be the fabled WoW. Ja, immer diese Zuschauer, die gar keine Ahnung haben und sagen, ArcAge Unchained, das wird alle umhauen. WoW, BDO, Final Fantasy, Lost Ark, die können alle einpacken. ArcAge Unchained, so heftig. Oh, Killer. And Immer diese MMO-Killer, weißt du? Immer diese MMOs, die sich selber killen, aber angeblich alle anderen killen werden. in this, all of them failed. No MMORPG has ever been able to reproduce WoW's success. And as Ist so. WoW auf 1. Ich verstehe zwar nicht, wieso immer noch WoW auf 1 ist, aber ich denke mal, es ist inzwischen Nostalgie. Die Leute kennen es einfach, haben es schon mal gespielt und sind halt Wiederkehrer. Ein neues Add-on kommt raus, was macht man? So, man geht halt in WoW rein. So, es ist irgendwie wie Atmen, habe ich das Gefühl, für die ganzen MMO-Spieler. Ich habe halt nie WoW gespielt, weil ich damals meinem Papa gesagt hätte, Papa, ich brauche 15 Euro im Monat für WoW, hätte ich erstmal Schlappen auf den Kopf bekommen, ja, und dürfte meine Hausaufgaben weitermachen, plus noch extra Hausaufgaben. we know now, the only game that was ever capable of Deswegen hatte ich halt nie die Chance, WoW zu genießen oder mal reinzuschnuppern. So. Und heutzutage komme ich einfach mit dem alten System nicht mehr klar. Diese fixen Fenster, dann diese altbacken Grafik, dann Tap-Targeting. Ich meine, Tap-Targeting ist nicht so ganz das Problem, aber ne, dann, dass es halt Pay-to-Play ist, dass du 15 Euro zahlen musst, damit du spielen kannst. So, das ist irgendwie noch so aus der Kindheit so eine Sperre im Kopf bei mir. killing WoW was, well, WoW. Most of the MMOs that came out around this period in the late 2000s and early 2010s died out. Age of Conan, Warhammer Online, Rift, WildStar, there is a massive list. Games with huge financial backing and big-name IP recognition like Star Wars The Old Republic from BioWare and The Elder Scrolls Online were able to recover and reform their games into being more story-driven, small content DLC slice MMO experiences and find some success after their massive launch player fall-off, but most weren't so lucky. Final Fantasy XIV's rebirth after its disastrous original launch was unprecedented. And the developers, whom I respect greatly over there at Square Enix working on the game, even stated when rebuilding the game with A Realm Reborn that they used WoW as a model to base their game on because they needed to find a surefire way to recover the project. If it wasn't for the fact that Final Fantasy was one of the biggest and most beloved IP names in all of gaming, the fact... Leute, ganz kurz. Wenn an einem bestimmten Mittwoch die Season neu beginnt, neuer Content updated wird und Drops auf Twitch starten, das bin ich
Und das Licht, was kommt, das sind die ganzen Anfänger und die neuen Zuschauer, die Fragen über die Season haben und so. Ne? Das bin ich. Fantasy was one of the biggest and most beloved IP names in all of gaming. The fact that Square Enix took a huge leap Einfach overwhelming. Ich bin einfach overwhelmed in dem Moment. of faith dumping the money into rebuilding a mainline title entry, and the fact that Yoshi P is a god. I sincerely believe Final Fantasy XIV would never have made it either. And this lands us conveniently timeline-wise to the release of Black Desert. In an era of replication and emulation that was the time period between 2008 to roughly 2014 or so, Black Desert and the developers over at Leute, 1 in den Chat, wenn ihr bei einem Vanilla-Server-Projekt mitmachen würdet. 2 in den Chat, wenn euch das gar nicht interessiert. Stellt euch mal vor, BDO macht einen neuen Server. BDO Oldschool, OG. 1 in den Chat, wenn ihr da mitmachen würdet. 2 in den Chat, wenn euch das gar nicht interessiert. Echt nicht? War das Spiel so scheiße 2016? Ich habe halt Ende 2018 angefangen. Digga, stell dir mal vor, du verlierst 1% XP, wenn du PvP stirbst. Okay, ich hätte auch keinen Bock auf einen Server, Leute, ehrlich gesagt. Allein diese Tatsache. Pearl Abyss decided to do something absolutely crazy. Something completely unheard of for the most part at this time. They decided to make an MMORPG that was nothing like World of Warcraft. Penrose Abyss, das ist doch falsch. Das gab es doch gar nicht. Es gab nur plus 15 Maximum, soweit ich weiß. Also ich weiß es nicht besser, aber als ich angefangen habe, gab es schon Pen. Nur, ich meine, damals war plus 15 Maximum. And not only was it not like WoW, but it wasn't like many other Korean MMOs either that were also largely all following in the footsteps of Lineage. Black Desert was a unique game. No raids, no dungeons, no subscription fee, complete and total action combat with zero tab targeting with almost fighting game-like inspired controls, one massive giant land. Es gab keine Subscription, aber es gab halt diese optionale Subscription, ne? So dieses Vorteilspaket, ne? Und früher hattest du ja noch viel mehr Pay-to-Win-Elemente drin als heute, ne? Also früher hast du halt durch diese Artisans zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Artisans direkt kamen, weil wenn ich mir vorstelle, Artisans plus 4 oder plus 3, was es da gemacht hat, so, war schon huge. Oder auch so, du hast ja gar keinen Zugang zu Pets gehabt und so weiter und so fort. Also die gibt es ja erst jetzt, seit einiger Zeit, kostenlos im Spiel. Landmass with no loading screens in a game with better graphics than anything else on the market, no fast travel, no expansions or DLC to buy, a strange node and worker empire system, ships and sailing content, open world PvP and node war systems where guilds can control nodes and territory. Irgendwie fange ich an, ihn zu mögen jetzt. Er sagt gute Sachen über BDO. Irgendwie mag ich ihn doch jetzt. Stories and even castles on the world map for benefits. I could go on. And all of this was when the game was in its early formative years. What's more than this, and even arguably more important, is that Pearl Abyss decided to unwaveringly stay true to their own vision of what they wanted their game to be. When asked over and over again by the players in the early years about adding content that other MMORPGs had, like instanced raids, or teleporting, or quick looking for dungeon style 30-minute in and out content, the answer from the developers was always no. Because adding those things would compromise the vision that they had for Black Desert. They didn't want... Also ganz kurz, für die, die es nicht wussten, die PA-Macher, die Developer, der Jay, glaube ich, war das vor allem, der wollte immer, dass Open World großgeschrieben wird in BDO, dass alles Open World passieren soll. Keine Instanzen. Er hat sich strikt geweigert gegen diese Instanzen, ja. Er wollte niemals Instanzen reinbringen. So. Trotzdem gibt es jetzt sowas wie Attraction. Gut, das ist auch Open World zu 90%, aber der Endboss-Fight ist halt instanziert, aber das auch nur, weil die Community danach geschrien hat, ne? Weil einfach dieses Open World PvP-Gedöns viel zu toxisch war von einigen Leuten. Überlegt mal, als Attraktion war Markier damals rausgekommen ist, ne? Ich wurde da permanent wegpickt, ne? In dem Dungeon. Permanent. BDO to be WoW. They didn't want BDO to be Final Fantasy XIV or Lineage or any other game. They wanted it to be its own unique experience.
And in that, I think they genuinely succeeded in creating that experience. Black Desert is a niche MMORPG, and as such, not everyone is going to like it. You may hate how grindy the game is. You may hate the enhancement system. You may hate the microtransactions. You may hate the graphical pop-in or how confusing the game is to learn, even the combat. You may hate the fact that the game doesn't have raids because you love raiding, or a myriad Es gibt schon Raids inzwischen, ne? Da hatte ich ja eben erwähnt. of other things, and that's perfectly okay. Ich warte ehrlich gesagt nur noch auf das Wort overwhelming. Das ist ja das neue Jugendwort 2023. Ich warte ehrlich gesagt nur noch, dass er auch noch overwhelmed ist. Okay. Black Desert by design was never meant to appeal to everyone. And if the game doesn't appeal to you or you find its offerings to be lacking, there's nothing wrong with not playing it or not liking it. As opposed to casting a wide net trying to compete with games much bigger than itself and risk catching nothing, like so many games before and after it, BDO aims to be a game that doesn't need to really compete at all. A love it or hate it type of game, all in or all out. It exists in its own lane, a sort of haven for those who are bored with the standard fare or looking for something more exotic. Over the years, so much content has been added to the game as well that it's just Haben wir den Boss? Wer ist das, Lan? genuinely so Was ist das für eine Riesenschnecke? Den habe ich noch nie gesehen. What the fuck? Quest-Boss? Welcher Quest-Boss? Haben wir? Mercedes? In welcher Quest? War doch Wintergebiet? Ah, echt jetzt? Stimmt, der sieht ein bisschen aus wie Murowok, ne? Murowek. Okay, ich war immer Jadewald. Okay, alles klar. Stimmt, der Endboss in Murowok, ne? Der Endboss. surprising. So much exists in Black Desert that you just can't find in other games, and the developers just seem to keep throwing out unexpected curveballs that, as someone who's played the game a huge amount over the years, I just still never see coming. Even just recently, they released a brand new continent that took the entire BDO community off guard by having no grind zones, an unfathomable concept, or any of the game's typical content, but instead a large collection of voice-acted story quest chains called Tales, leading to Ich frage mich immer noch, was meine Zuschauer meinten, als sie mir das Video geschickt haben. Wieso mir das Video gefallen würde. boss battles and the introduction of an entirely new boss rush system of challenging solo encounters with difficulty scaling and reward scaling, as well as leaderboards for it. Just add that one to the list of things BDO has that most other MMORPGs don't. If you had have asked me 5 years ago if I thought something like that would be in BDO, I would have never believed it. But at this point, I have no idea what to expect from Pearl Abyss anymore. Not everything BDO has done has been a success. No game is perfect. But I'll never fault a game development studio for trying. It's this daring and innovative stance by the developers to make the game they want to make and to try crazy new things that allows BDO to stand out amongst its competitors, to provide experiences that other games just can't provide. How many MMORPG games right now can you join huge PvP wars fighting over territories to control and castles and regions that give controlling guilds taxes and income bonuses? How many have the huge expanse and seamless open world that BDO has? How many can I make a living by catching wild horses, taming them, training them, breeding them, and selling them on the horse market? How many... Digga, er redet so, als hätte er voll die Ahnung. Aber wer ist das? Ich hab den noch nie, also... Den hat man ja noch nie vorher gesehen. Der scheint ja richtig Ahnung zu haben von dem Game. Can I live a life on the open seas in player-crafted ships, fighting other players in sea battles, hunting ocean creatures for meats and goods, or bartering trade items across the seas for profit? How many can I explode packs of mobs like a third-person Diablo game, or do combat as excellently and genre-defining as Black Desert does? How many have BDO's awesome auto-pathing system? How many have 26 classes to pick from 26, er weiß Bescheid. and counting? How many have hugely in-depth life skilling systems with special life skilling Digga.
Digga, Life-Skill. gear, complete with minigames that I can spend my entire time in-game doing, like sniper rifle hunting, where I can nail a pig from 50 yards, or dedicate my life to being a guru cooking master and making my fortune slaving away over a stove Nicht mal eine Sekunde kochen. and calculating profits on 30 different spreadsheets. How many have people flipping chairs going Super Saiyan in excitement when they ding that huge successful enhance and make it big? How many have people flipping Korean worker their whore? How many games ding that? Many have people flipping chairs going Super Saiyan in excitement when they ding that huge successful enhance and make it big? How many have people flipping chairs going Super Saiyan when they go to enhance an insanely expensive accessory and blow it to smithereens for the 5th time in a row? How many let you play a berserker so you can PvP flag and dismount some low-level character, kill their horse, and then throw them off a cliff or suplex them into a river for no reason? How many games Ich mag ihn. Ich mag ihn. in the MMORPG genre have all of the things that I just listed in the same game? Maybe some games have some of these things Ist ein in guter. them, but no other Ist ein game guter, Leute. has all of these things, because those games Ist ein guter. aren't Hier, Leute, Link im Chat. Lasst ihm mal ein Abo da, Digga. Der ist noch ganz neu dabei. 118 Abos. Ne, hat er verdient. Hat er verdient. Black Desert. There is no other game like BDO out there. Not even close. Which is precisely why this game just won't die. Oh my god, you motherfucker. An dieser Stelle, bei so einem Ted Disto-Try, wenn er dann einfach aus dem Inventar verschwindet, ne? 60% hätte jetzt schon gequittet. 60% hätte jetzt schon gequittet. Sag ich euch so, wie es ist. Ja, die hätten einfach jetzt komplett alles reinroulettet, ne? Komplett alles weggemacht. Cool. Also schönes Video. Sehr, Spreadsheet. sehr, Flipping chairs going Super Saiyan when they go to enhance an insanely expensive accessory and blow it to smithereens for the 5th time in a row. How many let you play a berserker so you... How many enhance Saiyan in excitement when they ding that huge successful enhance and make it big? How many have people flipping... Ist ein guter. Nee, also wirklich sehr erfrischend. Ja. Also, seine Kernnaussage ist, wieso weigert sich BDO zu sterben? Gönn dir Ollum, gönn dir. Vielen Dank für den ersten Sub, Rob. Gönn Danke dir vielmals. Ollum, gönn dir. Also er sagt, seine Kernaussage ist, BDO ist halt ein Nischen-MMO, ja, und versucht nicht WoW nachzuahmen, wie es andere Games gemacht haben. Und es ist halt eine eigene Nische für sich halt, ne, unter den ganzen MMOs. Es hat halt einfach nur Grinding, so gesehen. Es hat jetzt auch ein paar neue Raids und so, aber es ist eigentlich nur im Kern Grinding, ja. Es ist halt Open World, alles PvP. Er hat ja die ganzen Dinge erzählt, die man im BDO machen kann, die man in anderen Games halt nicht so hat, ne. Und ich glaube, es gibt natürlich viele Spieler, die das nicht mögen, ne, die kein großer Fan davon sind, aber es gibt auch Spieler, die genau das mögen. Und solange es diese Spieler gibt, die das mögen, weigert sich BDO auch zu sterben.